We start third lecture from the book Deutsche Sprache für Ausländer. Peter, Paul und ich sind Freunde. Peter, Paul and I, we are friends. Ich frage Peter, lernst du Deutsch? I ask Peter, do you learn German? Ich frage Peter und Paul. For this situation, we can use ihr. Lernt ihr Deutsch? Peter ist ein Kind, Paul ist auch ein Kind. Peter is a child, Paul is also a child. Herr Müller fragt Peter, lernst du Deutsch? When we use a question or sentence about a person, we directly speak with him or her. We can use du. Lernst du Deutsch? Do you learn German? Herr Müller fragt Peter. Herr Müller asks Peter, do you learn German? Er fragt Peter und Paul. He asks Peter and Paul. We can use for two persons, usually ihr. Lernt ihr Deutsch? Do you learn German? Sie. Herr Müller fragt Peter Carlis. For the polite form, we usually use Sie. Lernen Sie Deutsch? Do you learn German? Er fragt Peter Carlis und Anton Breger. For two persons also, we can use the same situation. He asks Peter Carlis and Anton Breger, lernen Sie Deutsch? Do you learn German? Now we are in the Übung. We want complete the Übung. Peter ist mein Freund. Peter is my friend. Ich frage Peter. I ask Peter. Gehst du in die Schule? Do you go in the school? Arbeitest du? Arbeitest du viel? Do you work a lot? Lernst du Deutsch? Lernst du Deutsch? Do you learn German? Kommst du aus England? Kommst du aus England? Paul ist auch mein Freund. Paul is also my friend. Ich frage Peter und Paul. I ask Peter and Paul. Geht ihr in die Schule? Do you go into school? Arbeitet ihr viel? Do you work a lot? Lernt ihr Deutsch? Do you learn German? Kommt ihr aus England? Do you come from England? Herr Müller fragt Peter. Herr Müller asks Peter. Gehst du in die Schule? Do you go in the school? Herr Carlis. Arbeitest du viel? Do you work a lot? Lernst du Deutsch? Do you learn German? Kommst du aus England? Do you come from England? Frau Meier fragt Peter und Paul. Mrs. Meyer asks from Peter and Paul. Geht ihr in die Schule? Do you go in die Schule? Arbeitet ihr viel? Do you work a lot? Lernt ihr Deutsch? Do you learn German? Kommt ihr aus England? Do you come from England? As you see here, sometimes we use verb with adjective together. And in this situation, adjective
describe the verb. For example, in this sentence, as you see here, Richard is fleißig. Richard is clever. But in the next sentence, die Schule arbeitet fleißig. The student works clever. Aber er ist langsam. But he is slow. Aber er lernt langsam. But he learns slowly. Die Antwort ist falsch. The answer is wrong. Er antwortet falsch. He answered wrong. Die Antwort ist richtig. The answer is true. Sie antworten richtig. You answer true. For the negative form, we usually use, if we want, we can have two possibilities. We can make a negative for the verb. In this situation, we use a nicht. And if we want to make a negative for the name, we can use keine. Richard is fleißig. Richard is clever. Peter is nicht fleißig. Peter is not clever. Richard arbeitet viel. Richard works a lot. Peter arbeitet nicht viel. But Peter doesn't work a lot. Frau Meier ist in Bonn. Frau Meier is in Bonn. Herr Müller ist nicht in Bonn. Mr. Müller is not in Bonn. Herr Müller ist hier. Herr Müller is here. Frau Meier is nicht here. Frau Meier is not here. Mrs. Meier is not here. We finished this lecture. Now we start lecture 2. Lesson 2. Abschnitt 2. Die Abschnitte. Lesson 2. Der Unterricht. Lecture. Is the lesson or lecture. Die Schüler gehen in die Schulzimmer. Die Schule. Students go in the classroom. Die Schule, school, Zimmer, das Zimmer. Die Zimmer is the room. Okay? Der Lehrer kommt auch. The teacher come also. Und der Unterricht beginnt. And the lecture starts. Guten Morgen. Good morning. Morgen is the morning. Ich sage jetzt einen Satz. Bitte wiederholen Sie den Satz. Ich sage jetzt einen Satz. I say now a sentence. Bitte, please, wiederholen Sie. Repeat den Satz. Please repeat the sentence. Hier ist das Schulzimmer. Here is the classroom. Das Zimmer, die Schule. Das Zimmer, die Zimmer is the room. Hier, es hat einen Fußboden. Fuß is the foot. Fuß is the foot. Fußboden is the floor. Es hat einen Fußboden. Der Fußboden is the floor. Fuß is the foot. Fußboden is the floor. Eine Decke.
Die Decke. Decke is the cover or ceiling in the room. Und 4 Wände and 4 walls. Wände. As you see here, in here we see Wände is the walls. Das Wand and die Wände. Okay? Es hat einen Fußboden, eine Decke und 4 Wände. It has 1 floor, 1 ceiling and 4 walls. Here, vorn hängt die Tafel. Here in the front hangs the Tafel, the blackboard, the board. Here, vorn, here front, in the front hangs die Tafel. Hier sind auch Kreide. Here are Kreide. Chalk. Do you know? We use for the blackboard. Und Schwamm. Sponge, you know, for the clear the blackboard. Hier sind auch Kreide und Schwamm. Here is also chalk and sponge. Dort hinten hängt die Landkarte. Dort there in the back hangs the map. Die Landkarte, the maps. Rechts, the right side, is the Tür, is the door. Und links sind 3 die Fenster. And left is the windows. Das Fenster, die Fenster. Die Türen, the door, the doors. Dort oben, there up, hängen die Lampe. Hangs the lamps. Wir haben hier auch Tische. We have also here tables. Der Tisch, die Tische. Der Tisch, die Tische. Tables. Und viele Stühle and several chairs. Die Schüler wiederholen die Sätze. The students repeat the sentences. Der Lehrer verbessert die Fehler. The teacher correct the mistakes. Errors, mistakes. Und sagt dann, and he says, then, danke sehr gut, thanks, very good. Jetzt frage ich, now I ask, und sie antworten, and you answers. Zeigt ein Buch. He shows a book. Was habe ich hier, Herr Robertson? What
I have here, Mr. Robertson, Sie haben ein Buch. You have a book. Richtig. True. Herr Robertson, Mr. Robertson, das Buch. Und wie heißt der Plural? And what is the plural form? Die Bücher. Das Buch, die Bücher, the books. Richtig. True. Herr Robertson, Mr. Robertson, das Buch. Und wie heißt der Plural? And what is the plural form? Die Bücher, the books. Gut. Very good. Lernen Sie immer den Artikel und den Plural. Learn always the article and the plural form. Plural. Dann machen Sie keine Fehler, denn you don't do any mistake. Zeigt einen Bleistift. He shows a pen. So. Was habe ich hier, Herr Montes? What I have here, Mr. Montes. Sie haben einen Fühler. You have a roller pen. Nein, das ist nicht richtig. It is not true. Was habe ich hier, Herr Carlis? What I have here, Mr. Carlis? Sie haben einen Bleistift. You have a pen. So, gut. It's good. Bilden Sie jetzt einen Satz bitte. Bilden, make or build. Yet now a word, a sentence, please. Please make a sentence, please. Now. The Bleistift is long. The pencil is long. Very good. Very good. Und wie heißt der Gegenteil von lang? And what is the opposite of the long? Das Gegenteil von lang ist kurz. The opposite of long is the short. Richtig, danke. True and thanks. Der Lehrer diktiert einen Satz. The teacher diktieren. Diktiert. Do you know? It is a dictate. Der Lehrer diktiert einen Satz. The teacher dictates a sentence. Asien ist groß. Asia ist big. Aber Europa ist klein. But Europe is small. Die Schüler schreiben den Satz. The students write the sentence. Richard Robertson fragt den Lehrer. Richard Robertson asks the teacher. Was heißt klein bitte? What is the klein, please? Ich verstehe das Wort nicht. I don't understand that word. Der Lehrer erklärt das Wort nicht. The teacher explained that word not. Doesn't the teacher erklärt das Wort nicht. Doesn't explain that word. Sondern er schreibt ein Beispiel an die Tafel. But he write an example on the board. It is very important. Das Kind ist klein. The child is small. Die Schüler lernen viele Wörter und bilden Sätze. The students learn much words and make and build sentences. Aber sie machen noch viele Fehler. But they make so much mistakes. Der Lehrer verbessert die Fehler.
the teacher correct the error or mistakes. Der Unterricht dauert 1 Stunde. Der Unterricht, the lecture, dauern, last 1 Stunde, 1 hour. Dann sagt der Lehrer, the teacher says, der Unterricht ist aus. Aus is here is the finished. The lecture is finished. Auf Wiedersehen, goodbye. Die Schule schließen die Bücher. The students close the books und die Hefte und the notebooks und gehen nach Hause and go to house. As you see here and in the sentence, we can see is the opposite or Gegenteil form of the adjective. For example, groß is the big, klein is small, hinten, back, vorn is the front, lang is long, kurz is the short, oben is the top, up, unten is down, rechts in the right side, links in the left side, here is the here, dort is not here, that. Other things very important for us today, we learn it when we make a new word from the two words. In this case, the article must be the second or the last name article. We cannot use the first. If we have two words, in this case, the second word article is the final words article. For example, der Fuß is the foot, der Boden, so together, der Fußboden is the floor. Das Land is the country, die Karte or map, die Landkarte, the map of the countries. Die Schule is the school, das Zimmer is the room, das Schulzimmer, classroom. Das Wort is the word, das Buch is the book, das Wörterbuch is the dictionary. Guten Morgen, guten Tag is for the greeting in the morning. We use a guten Morgen, and in the normal days we can use guten Tag. Bitte beginnen Sie, please start. Danke sehr, thanks and thanks a lot. Erklärt das Wort. He explained that word or the word. Erklärt das Wort nicht. He explains that the word not. He doesn't explain the word. As you see, in the German, we usually use the nicht in the negative form, but in the English, we have to use the doesn't or don't. And in this case, we can sometimes also in the translation, I mix it, but it is good. Der Bleistift ist klein. The pencil is small. Der Bleistift ist nicht klein. The pencil is not small. And das Nomen, the name, das Substantiv, the name, Singular und Plural. Single and the plural form. As you see, we have several forms of the conversion of the singular to plural form. In the first types, just the article from der change to die, and the name is the constant. Der Lehrer, die Lehre. The teacher, the teachers. Der Fehler, mistake, error, die Fehler. Das Fenster, die Fenster is the window. Der Fühle, die Fühle is the roller pen. Die Schule is the student. Das Zimmer, die Zimmer is the room. In the second form, we change also article to the D, and also we add the E ending for the name. Das Heft, the notebook, die Hefte, the notebooks. The Abschnitt, the lesson, die Abschnitte, the lessons. The Bleistift is the pencil, die Bleistifte. Der Freund, die Freunde, friend. Der Kontinent, die Kontinente ist Kontinent. Der Tisch
the teacher, the table. In the third form, also, we can add article. We can add a ending for the name and also change, okay, alphabet from the, which can accept umlaut. We add umlaut. For example, der Satz, die Sätze, sentence, the sentence, the sentence. Der Fuß, die Fuß, foot. Der Schwamm, Spong, die Schwamm, Schwamm. You see, der Fuß, die Füße. Der Schwamm, die Schwämme. Die Stadt, die Städte, is the city, cities. Der Stuhl, die Stühle. The chair, die chairs. Die Wand, die Wände. The wall. In the third form, in this book they write in this classification, or we can say fourth type, we can add the er ending, and also we can change das to the normal, das Kind, die Kinder. Also we can add the er ending. Also we add the umlaut for the letter. Das Buch, die Bücher, das Wort, die Wörter, das Haus, die Häuser, is the houses. Das Land, die Länder, is the country, the countries. The other form, die Antwort, we add the en. Usually we add the en for the names which are formed from the verb. Die Antwort and the answer. Die Frau, die Frauen. Is Mr. Der Herr, die Herren, Mr. Die Türen, the door. The other form we can add just end because the name has a e. In this case, we have instead of en, we can add just n. Die Decke, die Decken, the sailing. Die Karte, die Karten is the map. Die Lampe, die Lampen, the lamp. Der Name, die Namen is the name. Die Schule, die Schulen is school. Die Sprache, die Sprachen, the language. Die Stunde, die Stunden is the hour. Die Regel, die Regeln, the rules. Die Tafel, die Tafeln is the board, is the whiteboard. The last part is the four female name. We can add the nen in the plural form. Die Lehrerin, die Lehrerinnen, die Schülerin, die Schülerinnen, and die Freundin, die Freundinnen. Now we can say the article, and also we can say the plural form. For example, the number one, die Antwort, die Antworten. Der Bleistift, die Bleistifte. Das Buch, die Bücher. As you see here, die Decke, die Decken, der Fälle, die Fälle. Das Fenster, die Fenster. Die Frage, die Fragen. Die Frau, die Frauen. Der Freund, die Freunde. Die Freundinnen, die Freundin, die Freundinnen. You see? Because of the, I just say by sentence, and we can repeat together. Der Fühle, die Fühle. We don't change it. Der Fuß, die Füße. Das Haus, die Häuser. Das Heft, die Hefte. Der Herr, die Herren. Die Karte, die Karten. Das Kind, die Kinder. Der Kontinent, die Kontinente. Das Land, die Länder. Die Landkarte, die Landkarten. Die Lampe, die Lampen, der Lehrer, die Lehrer, die Lehrerin, die Lehrerinnen, der Name, die Namen, die Regel, die Regeln, der Satz, die Sätze, die Schule, die Schulen,
das Schulzimmer, die Schulzimmer. You see here, der Schwamm, die Schwämme, die Sprache, die Sprachen, die Stadt, die Städte, der Stuhl, die Stühle. It's very easy, and we have to memorize all of these systems which we can learn about this. Die Stunde, die Stunden, die Tafel, die Tafeln, der Tisch, die Tische, die Tür, die Türen, der Wort, das Wort, die Wörter, die Wand, die Wände, das Zimmer, die Zimmer. It is very important. I hope it will be very good and useful. In this case, we learned how we made plural form from the singular form, and we had the example. I hope it will be good and useful. In the next lecture, we will study about the accusative form. Usually we started in the lecture, but we will study in the grammatically, and I hope it will be good, and thanks a lot for the pay attention.